स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। यथाग्नेर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता ह्य सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे काळिन्दीफुल्लकमले माधवेन क्रीडारत ब्रह्मानन्दनमस्तुभ्यं सद्गुरो लोकनायक। योगानन्दः प्रेमानन्दः चान्ये वैये च पार्षदाः रामकृष्णगतप्राणा सर्वांस्तान् प्रणमाम्यहम् सर्वांस्तान् प्रणमाम्यहम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः। Yes. Today, Ashada Purnima, also called Guru Purnima, which is the birth and Mahasamadhi of Bhagavan Vedavyasa. Who is Vedavyasa? Namostu te Vyasa Vishala Buddhe Pullaravinda Yatapatra Netra Yenatvaya Bharata Taila Purnaha Prajvalito Gnanamaya Pradipaha. He lighted up the powerful knowledge in this world. Gnanamaya. The Pradipa is full of knowledge. And what does knowledge do? Knowledge is power. Knowledge is power. Knowledge alone can make you perfect. Knowledge removes fear. And what knowledge? Is it politics? Is it just technology? Is it just business? No. That is also knowledge, but aparavidya. The knowledge which gives you roti, kapda, makan. Good food, good dress, good house,
enjoyments, name and fame, awards, that knowledge. That is called in Sanskritam as Vastu Tantra Gnana. The knowledge of the object, the knowledge of technology. From childhood upwards, children are taught external mechanism. Children are taught external mechanism. As a result, they have lost the power of internal mechanism. This is the problem in education today, says Vivekananda 135 years ago, which is much more true in 2026, in the 21st century. Too much concentration, too much of time, resources, infrastructure on vastu, objects, objects, objects. From a pen or a pencil to the satellite. And how to use technology, that also is taught so many engineering colleges, medical colleges, ITs, IITs. So many technology. But that Vastu Gnanam and Tantra Gnanam is not solving our problem. It is rather increasing the problem day by day. But what about the Paravidya, which in ordinary language is called Tattva Gnanam, the knowledge of the truth of life? What is that Paravidya? What is that by knowing which everything else can be known? That is Paravidya. I should know only one thing. That 1 is equal to 100. But today people are running behind the 100, forgetting the 1. As a result, tension, stress, anxiety, worries, murders, crimes, corruption, because you forgot the tattva. I want this flask at any cost. By cheating, by stealing, by telling lies, anything, I want this flask. I want to enjoy. But what Vedavyasa gave to us? Tattva Gnanam, by which everything else will be available to you. Gnanamaya Pradipaha, beautiful word. And he took the oil called the Mahabharata and poured it into that Gnanam. And this Vedavyasa is known for his profundity and his wisdom. He writes the Mahabharata with the help of Ganesha. Knowledge was given by Brahmadeva to him, called the Vedas, which are all one mass of knowledge. What did he do? Made it 4 Vedas. Then Upavedas, Ashtadasha Puranas, Ashtadasha Upapuranas, Brahma Sutras, music, Samskriti, all by one person called Bhagavan Vedavyasa. Helped Sanjaya understand what that Mahabharata Yuddham or the Gitopadesham is and relate to Dhritarashtra. Then Krishna gave a summary of the Bhagavad Gita. He did not go verse by verse, shloka by shloka. Vyasa was listening in Vyasa Ashrama. He was seeing, he was listening, audio video available at the time called 10G. And he is the one who compiled the Bhagavad Gita. That's why we surrender to him. We take refuge in him, the ocean of knowledge, the ocean of pure knowledge, not the material knowledge. And Guru Purnima, Vyasa Purnima, in Ramakrishna Math mission, from Srinagar in Kashmir to Ramanathapuram in Tamil Nadu,
All centers observing in a big way, small centers also, attracting more and more people. The message has spread. We have 350 branches of the Ramakrishna order now. This Guru Purnima, why we are celebrating? One tradition is Vyasa Purnima. But Swami Vireshwaranandaji Maharaj, the 10th president of the Ramakrishna order, Holy Mother's disciple, he had the farsight and the foresight. The farsight and the foresight called Duradrishti, Doordarshan. భవిష్యత్తులో ఏమవుతుందో ఆయన అప్పుడే 1980లోనే డిసైడ్ చేశారు, ఆలోచించారు బాగా. He says gurus are increasing, presidents are increasing, Sangha gurus, vice presidents also are giving mantra diksha, thousands and thousands of devotees or maybe lakhs. But if every disciple group starts celebrating their guru's birthday, Ramakrishna mission will become Mokkalu. It will become 500 pieces. There won't be any peace. So he said nobody should celebrate their individual guru's birthday. A very unique, subtle, sensitive point. All devotees should understand. It is not a personality cult like other organizations, with due respect. First President Swami Brahmanandaji Maharaj, 21 years, 1901 till 1922. Then comes Mahapurush Maharaj, then Akhandanandaji, Vijnananandaji, then the second generation of monks, Vivekananda's disciple Shuddhanandaji. Today we have Swami Gautamanandaji as the 17th generation of the Guru Parampara. And then in between we have the vice presidents. We have today 5 vice presidents. And down the years how many? Swami Nirvananandaji, Swami Kailashanandaji, Swami Tapasyanandaji, Swami Omkaranandaji, so many. The second level, vice president, Sangha Gurus, Upadhyakshulu, వాళ్ళ సంఖ్యలు, వాళ్ళ శిష్యులు. ఏమవుతుంది రామకృష్ణ సంఘానికి? మై గురు ఈజ్ గ్రేట్, మై గురు ఈజ్ గ్రేట్, మై గురు ఇస్ గ్రేట్. అశాంతస్య కుతసుఖం. Devotees mentality or the public mentality అలా మొక్కలు అయిపోద్ది. We don't see the holistic picture, we see only hand and legs. We don't see the human body. That is why Vireshwaranji gave the warning and gave a strict rule that after the direct disciples, no other birthdays of the gurus should be celebrated individually. But Guru Purnima day, all of you who are from different gurus, initiated or non-initiated, should see their gurus in Sri Ramakrishna. Sarva Deva Devi Swarupaya Sri Ramakrishnaya Swaha. Just now we repeated. In Ramakrishna. So that saved the Ramakrishna order from the Guru cult. That is why Sri Ramakrishna's personality is Asima Prema Rupaya. All should see their individual human guru in Sri Ramakrishna and do their sadhana. That is why one day allotted for Guru Bhakti, Guru Sharanagati. But in spite having so many things, Shankaracharya asked the question, Tatakim, Tatakim? ఏమవుతుంది మీ జీవితంలో? If you don't keep your head at the feet of the Guru, don't surrender to the Guru completely, Gurorangri Padme Manasche na lagnam tatakim.
You are binding yourself. You are already bound, but you are adding more problems to your head. That is why Bhagavad Gita, 4th chapter, 34th shloka, Arjuna surrender to Sri Krishna. Tadvidhi pranipatena pariprashnena sevaya upadekshanti te gnanam gnaninaha tattvadarshinaha. Sri Krishna, after surrendering, says prostration, inquiry, seva, pariprashna, inquiry, sevaya, Guru seva, Naranarayana seva. The wise ones who have realized the truth will impart the knowledge to you. Go to the Guru with samitpanihi. What is samitpani? Kattelu, wood, firewood. That was the Guru Dakshina which the Guru expected, because he was not getting it. So Shishyas will carry bundle of samitpanihi. Keep it at the feet of the Guru. And with that, Shishyasteham Shadimam Tvam Prapannam. I am your Shishya, please give me clarity. Please clear the ignorance, avivekam, agnanam, moham, and make me liberated. Make me free. So the wise ones will come in the form of the physical Guru. In the Guru psychology, 3 levels of the Guru. One is the Paramaguru, the Supreme Being as the Guru, Satchidananda Guru. The second is the Antaryami, the conscience. The third is the Manava Guru, whom we just were blessed to have for 4 days in the form of Swami Gautamananda Ji Maharaj, who is sitting in the place of Sri Ramakrishna, traveling whole country with so much of love and compassion. And do you know, for your sake, for our sake, this young man of 98 years doesn't sleep till 1 o'clock without completing his 500 times Nama Japa. At 12 o'clock he meditates. He takes the Japamala, sits at the feet of Sri Ramakrishna. Why? That is his seva to the Shishyas. Shishyas are bound. That compassion arouses in them. They don't care for their body. They love you. They care for you. That is why the Shishya's responsibility is more. Should be very, very careful. Should not forget your japa, dhyana. Should not be careless. This is their rakshana for us. This is the kavacham that they have given us through the mantra. Mantra Shakti, Mantra Chaitanya, Guru Shakti, Guru Chaitanya is poured into the disciples. Nearly 170 disciples were initiated in 2 days. So, what are the qualities of the Guru? Shankaracharya in the Viveka Chudamani says, Shrotriyo, Avrajino, Akamahato, Yo Brahmavittamaha, Ahetukadaya Sindhu. Shrotriyo, knowledge of the scriptures, assimilation, జీర్ణించుకున్నారు శాస్త్రాల్ని, శాస్త్ర అర్థంని. అందుకే స్వామి శివానందజీ గారు, మహాపురుష మహారాజు గారు ఒక శిష్యుడిని 3 సార్లు పిలిచారంట. ఏదో పని కావాలి, నీళ్లు కావాలో, ఆయన ఏదో వస్తువు కావాలని. ఆ శిష్యుడు గ్రంథాలను పట్టుకొని పక్క రూమ్లో చదువుతూ ఉన్నాడు. ఆయన సేవకుడు వినిపించలేదు పాపం. అరగంట తర్వాత మహారాజ్ దగ్గరికి వెళ్ళాడు.
Maharaj adigaru, my son, I called you 3 times, where were you? Then with all humbleness, he apologized and said, Maharaj, I was sitting in the next room and studying the Upanishads. Commentary, Shankaracharya commentary adhyanam chestunnanu. Mahapurush Maharaj, with authority, with the Gajagambhirya that he was, he said, read our lives. They are a commentary of the Vedas and the Upanishads. మా జీవితమే నీ ఉపనిషత్తుల ప్రమాణం అన్నాడు. ఆ రోజు నుంచి పక్కన పెట్టేశాడు పుస్తకాల్ని. రీడ్ అవర్ లైఫ్స్. That is the direct disciples. Each one of you who is seeing the 16 disciples every day, who are they? They have come with the avatar. They have come with the incarnation. Like Hanuman who has come, like Bharata who came, like Shatrughna who came, like Mahalakshmi who came as Mother Sita, all the Devatas who came as Vanaras. Sri Ramakrishna brought each one of them. Each one is a Brahmanda Nayika. Leave it to them, they will rule a planet. The brilliant and extremely powerful Swami Vivekananda to the simplest, illiterate monk called Swami Adbhutanand, who could not even read and write properly. So Shrotriya, Amrajinaha, perfectly pure and holy. Nirmala Swabhavam, Nirmala Vyaktitva. Akamahata, renouncer of all desires for sense pleasures. Last year, when Revered President Maharaj came, in the end he used to take little ice cream. This year when we offered it, he said, all the pleasures have dried up, take it away. He didn't even look at it. Maharaj, you took last year, told the Bandari, his Sevak, you took last year. That was 365 days ago. Now I have given up everything. Nothing in the tongue. What purity, what control. Opposite, they tell a story of an old man who had a taste for jantikalu. He is already old. కళ్ళు కనబడతలేదు, చెవులు వినబడతలేదు, పళ్ళు రాలిపోయాయి. డెంచర్ వేసుకున్నాడు మహాత్ముడు. జంతికలు కటక్ అంటుంది, డెంచర్ బయటకు వస్తుంది. కష్టపడుతున్నాడు పాపం. భార్య ఇవ్వదు జంతికలు, ఈయనకి రుచి ఇంకా లోపల ఉంది. దెన్ ఒకరోజు పాపం ఈవిడ వాళ్ళ భార్య బయటకు వెళ్ళింది. మనవణ్ణి పిలిచాడు, చాక్లెట్ ఇచ్చాడు. ఏం తాతగారు ఏం కావాలి, ఈ చాక్లెట్ ఇస్తున్నారు ఎందుకు అంటే, ఆ పైన షెల్ఫ్లో జంతికలు ఉన్నాయి, మీ అమ్మమ్మ పెట్టింది, ఒక 30 తీసురా. ముసలాయన 30 జంతికలు కావాలంట. తాతగారు ఎలాగ తింటారు జంతికలు? నా దగ్గర ప్లాన్ ఉంది, నువ్వు తీసుకురా, నీకు నేర్పిస్తా. పాపం చాక్లెట్ వచ్చింది కదా, ఈ టెంప్ట్ అయిపోయాడు. హీ హ్యాడ్ టు ఒబే. హీ బ్రాట్ దట్ జంతికలు బాక్స్. తాతగారు ఒక రాయి తీసుకున్నారు, ఒక గిన్నె తీసుకున్నారు, ఆ 30 జంతికలు పౌడర్ చేసి తింటున్నాడు. ఇప్పుడు డెంచర్ పనిలే. వయసు అయిపోయినా కూడా కోరికల పిట్ట లోపల కిచ్ 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 అంటూ ఉంటుంది. బట్ ది గురు, మహాగురు, అకామహత, నో కామ. బ్రహ్మవిత్, నోర్ ఆఫ్ బ్రహ్మన్, అహేతుక దయా సింధు, extremely merciful to the students or the shishyas, overlooking all the faults of the students. Anamatan bandhu, friend of all who earnestly take refuge under him. So, Sri Ramakrishna as our Paramaguru, all our forces, all our bhakti, all our prarthana should go at the feet of Sri Ramakrishna on this sacred, powerful, important day.
He is the Acharya of the Acharyas. Many of you who have read the biography, detailed biography, called Ramakrishna and his divine play, Ramakrishna Lila Prasanga, 2 volumes in Telugu, 2 volumes in English, or in any language. If you have not read, get a copy of that and read and read and read. There you find how Bhairavi Brahmani, who came as his Tantrika Guru, became his disciple at the end of the day. Totapuri, who gave him the Advaita Sadhana, gave him the experience of Nirvikalpa Samadhi, who never stayed in any place for 3 days or more, stayed there for 11 months in Dakshineshwar. And he became Sri Ramakrishna's Shishya. A Gauri Pandit, one of the most powerful debaters and scholars of Bengal, Bhagavata scholars. He had a very peculiar or a very, very powerful Tantrika Shakti. As he is coming to the debate, from a long distance, Gauri Pandit will utter a Tantra mantra, Kali mantra, something like arupu. As the listeners, opponents listen to this mantra, they will be shivering and forget what else they learnt. He will take away their memory power. Alanti siddhi undindi Gauri Panditi. Sri Ramakrishna Acharyana Mahacharyo. He went deep into Gauri Pandit's subconscious mind and understood this fellow is doing this mischief. ఈ వేషాలు వేస్తున్నాడు. ఇలాగ అపోనెంట్స్ని డిఫీట్ చేస్తాడా? వస్తున్నాడు గౌరీ పండిట్ దక్షిణేశ్వర్ దేవాలయంలోకి. కాంపౌండ్ వాల్ దగ్గర, దట్ వాజ్ శ్రీరామకృష్ణాస్ ఇన్నర్ సర్కిల్, దట్ వాజ్ ది కాంపౌండ్, దాటి ఎవరు వెళ్ళేవారు కాదు, వెళ్ళడానికి అవ్వదు, శ్రీరాముడు పట్టేసేవారు వాళ్ళు. అక్కడి నుంచి శ్రీరాముడు విన్నారు వస్తున్నాడు ఈ గౌరీ పండిట్. ఆయనకంట 5 decibels ఆయన కంఠంని రామకృష్ణ ఇంకా గట్టిగా అరిచారు, అదే మంత్రం. రామకృష్ణకి అన్నీ తెలుసు. గౌరీ పండిట్ ఇంకొంచెం అరిచాడు, అనదర్ 10 decibels ఇంకొంచెం గట్టిగా అరిచాడు. శ్రీరామకృష్ణ దానికంటే 15 decibels ఎక్కువ. Finally, when he came to Sri Ramakrishna, he fell down at his feet like a child. Prabhu, how did you know that I have a siddhi? Sri Ramakrishna took away that power from Gauri Pandit. Says, never use it in your life. This is not the way to defeat people or insult people. Acharyana Mahacharya. Ramakrishnaaya te namaha. So in Sri Ramakrishna, all these people found a higher manifestation of that supreme being. That is why Guru Gukaro Andhakarastu Rukarat Tan Nivartakaha Andhakara Nivartyatu Gururiti Abhidhiyate. One who identifies the problems, the Andhakara, the ignorance, the Avivekam, the Mudhatvam in the disciple and tells this is your problem. He doesn't leave him there. Madhya roadlo వదిలేయడు ఆయన్ని. పదా ఇటు పదా చూపిస్తాడు. ఫస్ట్ ద్వైత, దెన్ విశిష్టాద్వైత, దెన్ అద్వైత, దెన్ గురు బికమ్స్ వన్ విత్ ద ఇష్ట. దట్ ఈస్ గురురితి అభిధీయతే. అంధకార నివర్తన. Swami Brahmanandaji Rakhal has come from his home. Sri Ramakrishna could not see his face. It was dark. It was mabbuga, some clouded face. Rakhal, what has happened to you? Have you told any lies today? నేను అబద్ధం చెప్పావా ఈరోజు ఇంట్లో కానీ మీ ఫ్రెండ్స్తో కానీ? లేదు లేదనేసాడు రాఖాల్. బాగా ఆలోచించు, నీ ముఖం చూడలేకపోతున్నాను నేను. తమాషగా మా స్నేహితుడికి అబద్ధం చెప్పా. అందుకే ఈరోజు నీ ముఖం నేను చూడలేకపోతున్నాను నాయన. తమాషకు కూడా అబద్ధం చెప్పొద్దు. అంధకార నివర్త్యాతు
గురురితి అభిధీయతే. తొలగించాడు అంధకారాన్ని. Since the Lord removes ignorance and delusion in one stroke from the human mind, through the divine power of the Guru, we consider Sri Ramakrishna as the embodiment of that Paramaguru. All we need, మనం చేసే ఒక పని ఏమిటి, సాధన ఏమిటి? జస్ట్ హోల్డ్ ఆన్ టు శ్రీ రామకృష్ణాస్ ఫీట్. జస్ట్ హోల్డ్ ఆన్ టు ది ఐడియల్ which is called Ishta-nishtha, steadfastness. Steadfastness is very, very important. Because today all of you are exposed to so many gurus. Through the media, there are YouTube gurus also. You don't see the guru, he is your guru. YouTube guru, Instagram guru, Kakarkai guru. ఎంతమంది, ఎవ్రీబడి ఈజ్ అంటే సద్గురు, జగద్గురు, మహాగురు, పరమగురు పేర్లు పెట్టుకుంది. సావధాన్ సావధాన్ సావధాన్, జాగ్రత్త జాగ్రత్త జాగ్రత్త. సో ఆల్ వి నీడ్ ఇస్ టు హోల్డ్ టు ద ఐడియల్. ఒక బాణం, రామమంత్రంలో చెప్తారు, ఒక మంత్రం, ఒక రామం, ఒక ఆయన ఆయుధం. ఇట్ ఈస్ నో సెకండ్. వన్ గురు, one nishtha, one mantra. Dive deep into it. Otherwise you are searching for the dark cat in a black room which is not there, and tomorrow morning you tell, I got it. పిల్లిని ఎతుకుతున్నాం మనం, నల్ల పిల్లిని, దేంట్లో? చీకటి గదిలో. రేపు మార్నింగ్ న్యూస్ హెడ్లైన్స్, ఐ గాట్ ఇట్ అంటాడు. అండ్ దట్ ఈస్ నాట్ దేర్. మాయలో మునిగి మనం ఇలాగా వేరే వేరే గురువుల దగ్గరికి వెళుతూ ఉంటాం. ఇదేమైనా ఎమరాల్డ్ స్వీట్ షాపా? డోంట్ డూ షాప్ కీపింగ్ విత్ రిలీజియన్ అంటారు వివేకానంద. డోంట్ డూ షాప్ కీపింగ్. సో దిస్ ఈజ్ ఎ వెరీ important path which Sri Ramakrishna has shown us. Now, next important point in this story, how the Guru helps us. The story goes of a small boy with his father to the seashore. సముద్రం తీరానికి వెళ్తాడు, ఆడుకుంటూ ఉంటాడు, మట్టితో క్యాజల్స్ కడతాడు, భవనాలు కడతాడు, ఆడుకుంటూ ఉంటాడు. ఉన్నట్టుండే ఎక్కడో దూరంగా ఒక అట్రాక్టివ్ ఆబ్జెక్ట్ని చూస్తాడు. చాలా మురిసిపోతూ ఉంది, చాలా చక్కగా ఉంది, చమత్కారంగా ఉంది, అందంగా ఉంది, మెరుస్తుంది. నాన్నగారిని మర్చిపోయి, ఆటను మర్చిపోయి దాని వెనకాల వెళ్తాడు. వెళుతున్నాడు 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 బీచ్ దాటి ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయాడు. సడన్గా హీ గాట్ అఫ్రైడ్. వేర్ ఆమ్ ఐ గోయింగ్? హౌ ఫార్ హ్యావ్ ఐ కమ్? వాట్ ఆమ్ ఐ డూయింగ్? వేర్ ఇస్ మై ఫాదర్? వెనకాల తిరుగుతాడు. అంత అంధకారం, ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ డార్క్. సంధ్యా సమయం, చీకటైపోయింది సముద్ర తీరం అంతా. అయ్యో 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 అని ఏడుస్తూ ఏడుస్తూ, నాన్నా నాన్నా నాన్నా. హీ కమ్స్ టు దట్ ప్లేస్ వేర్ హీ ప్లేడ్ హాఫ్ అన్ అవర్ ఎగో టు ఫైండ్ ఫాదర్ ఈజ్ నాట్ దేర్. ఆల్ ద వేవ్స్ హ్యావ్ టేకన్ అవే దట్ క్యాజల్స్ ఆల్సో. మట్టి బొమ్మలన్నీ కొట్టుకొని పోయాయి. ఇంకా ఏడుపు, నాన్నా నాన్నా ఒకటే. Then one old man comes. Do you want to go to your father? Yes, yes, immediately I want to go to the father. I don't want to stay here very dark. Come, I will take you. That man holds his hand, and this boy sees his face, so smiling, so loving, so kind. He holds that hand very tightly, affectionately, and full of faith. And that old man takes him to his house, to that father's house, actually the boy's house. And when the boy knocks the door of the house, there he sees his father. రా నాయనా, నీకోసం వెయిట్ చేస్తున్నాను అని నాన్నగారు ప్రేమతో ఆలంగించుకొని లోపల పిలిచారు. ఈ అబ్బాయి థ్యాంక్ యూ చెప్దాం అనుకున్నాడు, ఆ ముసలాయన లేడు. ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయాడు? దట్ ముసలాయన వాజ్ ది ఫాదర్. Father created that game, created that play, telling that you are lost in this Maya Prapancham. You are lost seeing something you did not think of me. That's why they say, Sri Ramakrishna says in the gospel,
God Himself comes to us disguised as our Guru. God Himself comes to us as disguised as our Guru. So do not think Dikshartis or initiated devotees recently or last year, before year or 10 years back, that he is just a Manava Guru. Sri Ramakrishna has come as your Ishta Guru. It is very, very important on Guru Purnima day to pledge yourself, to surrender yourself. Tasmai Shri Gurave Namaha. And last point before we conclude. All of you must be having the Gospel of Sri Ramakrishna. Those who don't have, today is opportunity to get a copy again. Or if you have it, you share it and spread the message. Give the Gospel of Sri Ramakrishna as a gift. You don't know what will happen to that house or to that person who receives that Gospel in any language. In Karnataka, we had Mahapurush Maharaj Swami Shivananda, his disciple, who is a national poet by name K.V. Puttappa. Swami Ranganathanji liked him very much because they were all growing up friends in their childhood in Mysuru. K.V. Puttappa is commonly known as Kuvempu. He translated the Kathamrita from Bengali to Kannada and called it not just a Kathamrita, it is Vachana Veda. Ramakrishna's words are Veda. We have only 4 Vedas. He said this is the Panchama Veda. So he says about the Gospel of Sri Ramakrishna. The Gospel of Sri Ramakrishna is a veritable temple on one's palm, a veritable hermitage on one's palm, a veritable place of pilgrimage on one's palm. But unlike a temple or a place of pilgrimage, there is no change of it getting polluted. Nor is there any chance of its getting dilapidated like the structure of a temple. The home that houses the Gospel of Sri Ramakrishna will itself become a temple. Devalayam avutundi mee griham. Devudu akkada nivasistadu. The hand that holds it will be holding the very lotus feet of the Lord. The tongue on which its letters roll will be savoring nectar itself. Amrutam taginatlu. The Gospel is the repository of bliss. It is the ocean of peace, the mine of divine knowledge. It is the friend that stands by you in the hour of trial. It is the Guru that at the moment of overwhelming joy counsels humility and devotion and makes you feel that you are an offering at the Lord's feet. It is the torch that shows your way in darkness. It is the staff to lean upon while trudging on an uneven path. It is the pole star that guides you when you are lost in the wilderness. It is the quintessence of the Vedas and the Upanishads. After reading it, one attains peace and fulfillment. He acquires the vastness of the sky, the height of the highest of mountains, and the dignity of an ocean. Never before had God incarnated in such an approachable form, nor had the voice of the Lord shaped itself into a book that could be read and understood by the most ordinary of men and women. Sri K.V. Puttappa. Gospel, Ramakrishna Kathamrutam. 10 కాపీలు కొనుక్కోండి. కొంచెం బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్ చెప్తున్నా. ఆటో డ్రైవర్కి ఇవ్వండి, ధన్యుడవుతాడు. మీరు ధన్యులవుతారు. ఇచ్చినవాడు తీసుకునేవాడు. ద రిసీవర్ అండ్ ద గివర్ బోత్ విల్ బీ బ్లెస్డ్. రేపు కూరగాయలు కొనడానికి వెళ్తారు, ఇవ్వండి ఆడికి. అలా చేసింది ఒక మహాతల్లి, వివేకానంద వారి శిష్యురాలు.
6 నెలలు భారతదేశ గురించి మాట్లాడడానికి వివేకానంద స్వామి పుస్తకాలు తీసుకొని ప్రపంచమంతా యాత్ర చేసింది ఆవిడ. 45 సంవత్సరాలు ఇంటూ 6 months. That means 23 years she spent her life traveling to talk about India and Vivekananda and Ramakrishna to the great leaders of the world, the presidents, the vice presidents, the dictators. అలాంటి శిష్యురాలు ఆవిడ. అలసింగ పెరుమాళ్ ఎలాంటి శిష్యుడు? వివేకానంద శిష్యుడు. గిరీష్ చంద్ర ఘోష్ ఏమి శిష్యరత్నం. కాళీపద ఘోష్, గోపాలేర్మా ఒళ్ళు పిలకిస్తుంది వాళ్ళ పేర్లు చెప్పుకుంటేనే. మొన్న 16వ తారీఖు రథయాత్ర రోజు దక్షిణేశ్వరంలో ఏ రామకృష్ణ పరమహంస అక్కడ ల్యాబొరేటరీగా ఒక ప్రయోగశాలంగా ఆయన సాధనలని చేపట్టారో అదే క్షేత్రంలో రామకృష్ణ దేవాలయం కాళీమాత పక్కన కూర్చొని ఉన్నాడు ఆయన. రామకృష్ణ శిష్యుడు, రామకృష్ణ విగ్రహం, రామకృష్ణ పెద్ద దేవాలయం పక్క రోడ్డే. ఇటు కాళీమాత, అటు రామకృష్ణ శిష్యుడు, కాళీమాత శిష్యుడు కూర్చున్నాడు. అటు చదువుతూ ఉంటే ఆ ప్లేస్కి వెళుతూ ఉంటే మాకు స్పెషల్ పర్మిషన్ ఇచ్చి ప్రెసిడెంట్ మహారాజ్ కూడా మాతో పాటు వీల్ చైర్లో వచ్చారు. గేట్ ఎప్పుడు మూసేసి ఉంటుంది, కొన్ని దీనివల్ల గొడవల వల్ల పంచవటి చెట్టు దగ్గరికి తీసుకువెళ్ళారు. ఇప్పుడు పంచ లేదు, ఇప్పుడు ఏకవటి. ఇక్కడ తీసుకువెళ్తే ఇదే స్థానం. కన్నీళ్ళు ఆగటలేదు స్వాములకి. అక్కడ రోమాంచమవుతుంది. ఇదా క్షేత్రం అని తలగొట్టుకొని ఏడ్చింది. ఇక్కడ సీతామాతను చూసింది, ఇక్కడ రాముడి దర్శనం అయింది. అదే చెట్టు, అదే మంటపం. ఇక్కడ తాంత్రిక సాధన చేశారు, అక్కడ అద్వైత సాధన చేశారు. ఇదే గదిలో తల్లి శారదాను పూజించారు ఒక మూలలో, షోడశిగా, త్రిపుర సుందరిగా. ఎన్ని విజన్స్, ఎన్ని లీలలు, ఎన్ని నడిచాయి. ఇదే గదిలో నరేంద్రుని వివేకానంద చేశారా? దట్ ఈస్ రామకృష్ణ, దట్ ఈస్ మా శారద, దట్ ఈస్ స్వామీజీ. వీఆర్ ఆల్ ఇన్ దర్ అంబ్రెలా. మేక్ యూజ్ ఆఫ్ దిస్ గ్రేట్ celebration called Guru Purnima and rise above the normal life and become divine, and become Sri Ramakrishna's worthy children. On last Sunday, when President Maharaj released a small book, this is just information, is not released, Srimad Bhagavad Gita Karma Shatakam 1వ అధ్యాయం నుండి 6వ అధ్యాయం వరకు స్వామి చిద్భవానందజీ గారు రచించింది. తెలుగులో అనువాదం చేశాం, అది రిలీజ్ చేశారు ప్రెసిడెంట్ మహారాజ్ గారు. దీంట్లో ప్రత్యేకత ఏమిటంటే ప్రతి శ్లోకానికి ఎక్కడెక్కడ 99% భగవద్గీత శ్లోకాలకి తాత్పర్యానికి శ్రీరామకృష్ణ ఉపదేశం ఆయన చిద్భవానంద స్వామి గ్రహించి జీర్ణించుకొని అర్థం చేసుకొని అక్కడ సూచించారు ఆయన. సో ఇట్ విల్ బి లైక్ యాజ్ ఇఫ్ రీడింగ్ శ్రీకృష్ణ అండ్ శ్రీ రామకృష్ణ టుగెదర్. సో దిస్ విల్ కమ్ ఇన్ 3 volumes, 1 to 6, 7 to 12 and 13 to 18 క్రమంగా వచ్చే సంవత్సరం లోపల. కె సుబ్రహ్మణ్యం గారని మహాభక్తుడు ఆయన, చిద్భవానందజీ గారి శిష్యుడు. చిన్న వయసు నుంచి ఈ వాజ్ గ్రూమ్డ్ బై హిమ్ టు బికమ్ ఎ గ్రేట్ ఎడ్యుకేషనిస్ట్. ఆయన ముందు అనువాదం చేశారు, తర్వాత ఎడిటింగ్ చేసి కొంచెం చక్కగా తెలుగు ప్రజల కోసం ఇది అందింపబడింది, బుక్ స్టాల్లో ఉండింది. ఇవాళ కొనుక్కున్న వాళ్ళకి ఒకటి కొనుక్కుంటే ఇంకో పుస్తకం ఇస్తారు, అది ఇంకో పుస్తకం పంచిపెట్టండి, భగవద్గీత ప్రచారం అవుతుంది. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. హరి ఓం తత్సత్. శ్రీరామకృష్ణార్పణమస్తు. శ్రీ గురుభ్యో నమః. లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. జై రామకృష్ణ.